Okay. So এনেকুৱা ইকুৱেশন যদি দিয়া থাকে মই ইয়াত এইটো মাজৰ পৰা গপককে লৈ আহিছো আসলতে চাই লোৱা বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা এটা ইকুৱেশন দিয়া আছে কি আছে vt = 3 + 4 cos 2t so ইয়াতে আমি দুটা ভ্যালু দেখা পাই আছো হয় না নহয় এটা হল আমাৰ কনস্ট্যান্ট আৰু এটা কি আছে cos function whenever it is sine function or cos function it is alternating it alternating hoy na nai cos aru sin ki hobo repeat hoi thakibo so if it is alternating so it is my alternating component this is my dc component direct component it all alternating component it all amar direct component aru enuka equation or jodi amar rms value ulabo lage am ki koribo paru rms value keneka ulabo parim root of dc square plus ac square Sir, AC जितो ऐसे हेतु स्क्वायर करी दिम root over आरु DC बने sorry DC value जितो ऐसे 3 square plus 4 by root 2 whole square आरु root over. So root means square value will be is equal to root over of DC value square plus AC value square. AC value square divided by Sir, AC by root 2 whole square. माने 4 by root 2 whole square. AC by root 2 whole square माने AC square by 2. Yes, sir. বুঝি পালা? This is a simple formula. তোমাক এনেকুৱা দিয়া আছে cos function আছে এটা part DC এটা part AC আমাৰ কি ওলাব লাগে RMS value ওলাব লাগে root means square value so আমি কি কৰিব পাৰিম আমি সিধা DC component or square লম DC component কিমান আছে আমাৰ 3 square plus AC component কিমান আছে AC শুন না তই কি অনটো কিবা হেৰি সবে শুনি আছো দেই কিবা কবা আকৌ আৰু ৰেকৰ্ড হৈ যাব এইটো পিছত ভাইৰাল কৰি দিম মই সো মাইকটো মিউট ৰাখাটো ভাল হ'ব ন তাৰ পিছত AC স্কয়াৰ কিমান 8 hobo sir. 16 by 2 8 16 AC component of maximum value ঠিক আছে so 4 square divided by 2 so it will be coming as your 9 plus 16 by 2 mane 8 so it will be equal to your 10 17 root over of 17 কোনটো ত্ৰুটি RMS value ওলাই আছো নো এই পার্টটো নালাগে তুমি জাস্ট ফর্মুলাটো মনত ৰাখা DC কম্পোনেন্টৰ স্কয়াৰ প্লাস AC কম্পোনেন্টৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যোনটো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে তুমি ঠিক আছে স্কয়াৰ বাই 2 এটো এটা ফর্মুলা গপককে মোৰ মাথাত আহিল মই দি দিলো নতুন কোনোবা ইয়াতে জয়েন কৰিছে নে অনলাইনত Is there anybody new? Yeah. আজিৰ দিনটো এটা স্পেশাল দিন জানানে কিমান তাৰিখ আজি 20th November কিবা এটা স্পেশাল ডে আজি কি হব FIFA World Cup start হব মোৰ এইবিলাকৰ লগত ইমান মতলব নাই মই আজিলৈকে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট চাই পোৱা নাই জানানে সো এটো হৈ গল সবৰ
এইটো কি কৰিলো so আমি RMS value ওলোৱাৰ whenever we are talking about alternating current AC current ঠিক আছে আমি কি কথা পাতি আছো AC current তা কি স্পেশাল দে কৈ দিয়ক কি বস্তু আজি কি স্পেশাল দে আজিৰ দিনটোৰ স্পেশালিটি হল কি আজিৰ পৰা ঠিক 10 বছৰ আগতে আজিৰ দিনটোত মই চাকৰিৰ পৰা ৰিজাইন মাৰিছিলো Oh, got it, sir. so it was আজি কিমান তাৰিখ 20 November so 20 November 2012 that was the last day when I was employed somewhere তাৰপিছত ontogenesis automation বুজি পালা so today is a very special day আহিব পাৰে এক্সামত জিকে না লিখি ৰাখি দিবা চলো ঠিক আছে okay whenever we are talking about alternating current AC current alternating মানে which have positive and negative values মানে both magnitude and direction both magnitude and direction দুটাই কি হৈ আছে change হৈ আছে whenever both magnitude and direction changes we call it AC alternating current alternating current or karone বা alternating current মানে তো current এ bhai so current waveform or karone আমি কেনেকুৱা waveform design কৰিলো Sinusoidal. so this is actually your sinusoidal current now AC current সদায় sinusoidal হ'ব এইটো কিবা কথা আছে নহবও পাৰে আৰু sinusoidal আমি কিয় ষ্টাডি কৰো সেই দুটা কথা এটা হল কি sinusoidal হ'ব নেকি AC current নহব পাৰে ন AC current যেনে তেনে এটা waveform হ'ব পাৰে suppose এনেকুৱা হ'ব পাৰে পায় না নাই এনেকুৱা হ'ব পাৰিলে হয় so alternating which is repeating itself after a regular interval of time it is repeating after a regular interval of time but we usually study what sinusoidal signal কিহৰ কাৰণে sinusoidal to you সবতকে বেসিক কিয় ইউজ কৰা হয় sinusoidal to generate কৰা সহজ is it so it is very easy to generate sinusoidal current or voltage thus we study sinusoidal voltage or current is it so yes sir Actually, the sinusoidal waveform is symmetric. মানে symmetric আমি দুটা ভাগত মানে ভাগ কৰি চাব পাৰো. For that reason, we are using in most of the cases the sinusoidal waveforms. Sinusoidal wave it produces less disturbance in electrical circuit. Okay. So see, sinusoidal voltage বা sinusoidal current generate kora is a challenging task. It is a challenging task. It is not easy to generate sinusoidal voltage or sinusoidal current. আমি যেতিয়া মেশিন পঢ়িম মেশিনত আমি দেখা পাম যে ফ্লাক্স যোনটো চেঞ্জ হ'ব লাইকৱাইজ সাপোজ সাইনোসয়েডাল কারেন্ট তুমি বনাব খুজিছা বা ভোল্টেজ জেনাৰেট কৰিব খুজিছা এতিয়া ভোল্টেজ কেনেকা জেনাৰেট হ'ব পাৰে E is equal to minus d phi dt আমি কৰি দিও rate of change of flux EMF আৰু কি হিসাবত জেনাৰেট হ'ব পাৰে alternating voltage আমি কি টাইপৰ পাব পাৰো alternating voltage মানে EMF alternating
কি টাইপত আমি জেনারেট কৰিব পাৰো? What is the basic principle? First you tell me. What is the basic principle to generate an alternating current? Sir, for alternating current, 3 phase must be present. 3টা phase থাকিব লাগিব R, Y, B. তাৰপিছত আপোনাৰ waveform খিনি symmetric হ'ব লাগিব। এইটোই sir। Why 3 phase is required? তুমি single phase AC generate কৰিব নোৱাৰিবা? Single phase পাৰিম। AC generate হ'ব, কিয় নহব? So হ'ব sir। 3 phase is not required AC generation কাৰণে। তেনেহলে কি হ'ব পাৰে কোৱা? মুকেশ, what is the basic principle? How can we generate induced EMF? Change of flux with respect to time. Exactly. Faraday's law of electromagnetic induction. So আমার যদি হে induced EMF alternating induced EMF লাগে, ডিসিৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো? Faraday's law of electromagnetic induction জৰুৰী নেকি? নহয়। কিয়? তুমি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন কৰাই পাব পাৰা। ডিসিৰ কেছত আমি কি কৰিব পাৰো? আমি এটা দুটা ইলেক্ট্ৰোড লৈ লওঁ, দুটা প্লেট লৈ লওঁ, এটা ইলেক্ট্ৰোলাইট দি দিওঁ, ইয়াতে H2SO4, এটা কপাৰৰ কন্ডাক্টৰ লোৱা, প্লেট লোৱা, এটা জিংকৰ লোৱা। They will generate a produce a electromotive force here. এইখিনি আমি পঢ়িছিলো। যদি কোনোবা নতুন আছে তেনেহলে ডিসি পার্ট যোনটো অলরেডি কভার হৈ গৈছে এইখিনি চাই লবা ভিডিওস, ঠিক আছে? সো আমি পঢ়িছিলো এইখিনি। ভেরি সিম্পল কি আমি ব্যাটারি বা সেলত ডিসি কারেন্ট জেনারেট কৰিব পাৰো। আমাৰ ডিসি জেনারেটর নহলেও ডিসি কারেন্ট আমি পাই যাম, হয় না নহয়? নাও whenever we are talking about AC, তেতিয়াতো এনেকুৱা একো খেলা নাই। So AC কারেন্টৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগে? Faraday's law of electromagnetic induction. What was that? Anybody? What was that? মুকেশ একেবারে লাস্টৰ লাইটটো দি দিয়াচোন, লাস্টৰ সুইচটো দি দিয়া। So whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, an EMF is generated, and when the circuit is closed, this electromagnetic current is also induced. So whenever, you can write it, whenever flux linked with লিখা সবে লিখা, whenever flux linked with a coil changes or varies with respect to time or space, and induced EMF is generated, or you can say an EMF is induced. So induced EMF is generated, or we can write an EMF is induced in the coil. Whenever flux linked with a coil varies with respect to time or space, an induced EMF is generated in the coil. Coming to that point, that
That means what? That means we need flux variation. Eta coil ase, coiler majot ki hobo lage? Flux change hobo lage. Flux change duta typer hobo pare. Either it will be by space variation or by time variation. ঠিক আছে, এতিয়া বস্তুটো অকনমান ক্লিয়ার করে দেব। স্পেস ভেরিয়েশনৰ মানে কি? Suppose this is my alternator. ঠিক আছে, এনেকুৱা পোল দেখাই দিও দেই, পিছত আমি মেচিনছত এই বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিম ভালকে। এতিয়া আমি জাস্ট চাই লওঁ, বেসিক বস্তুখিনি চাই লওঁ। এটা আমাৰ নৰ্থ পোল, এটা আমাৰ সাউথ পোল। ঠিক আছে, মই কি হলো বনাই দিছো ভিতৰত, এটা নৰ্থ পোল, এটা সাউথ পোল। Now if this is my rotor, if it rotates, মই কি কৰিলো ইয়াতে কন্ডাক্টৰ লগাই ৰাখি দিলো। This is say A and A dash. So this is one phase, eta phase or kenuka aise, A conductor to enuka extend hobo, eneka extend hobo, etu pisfale di enuka overhang di connected thakibo, etu enuka connected thakibo, hoy na? So this is actually a coil. Etu eta conductor, etu eta conductor, দুটা conductor আছে। এই পোল যোনটো আমি এনেকুৱা দেখাই দিও, এই পোলটো কি এক্স্যাক্টলি এটো এনেকুৱা এক্সটেন্ডেড পোল হয় না নহয়? It is like that only. So this is my north pole. The whole conductor is under the influence of north pole. This is my south pole. So this conductor is under the influence of my south pole. South pole মানে কি? South pole হল মেটেলৰ সেই পাৰ্ট যৰ পৰা ফ্লাক্সটো কি হয় হুমায়হি, ইয়াৰৰ পৰা হুমায়। এণ্ড নৰ্থ পোল হল সেই পাৰ্টটো মেটেলৰ যৰ পৰা কি হয় ফ্লাক্স ওলায়। তো এইটো পুৰাটো এটা আমাৰ ৰটৰ। ঠিক আছে, সো ইয়াৰ পৰা ফ্লাক্স ওলাব, ঘূৰি আহি ইয়াতে সোমাব। তো ফ্লাক্স উইল বি লিংকিং উইথ দ্য কন্ডাক্টৰ এ আৰু বি, আৰু এই দুটা কন্ডাক্টৰে মিলি কি বনিছে আমাৰ এটা কয়েল বনি গৈছে। ঠিক আছে, নাও ইফ ইউ rotate the rotor, what will happen? Flux will cutting the coil, flux cut কৰিব, flux change হ'ব কয়েলটোৰ লগত, so induced EMF produce হ'ব। এইটো কি টাইপৰ induced EMF হয়? So ইয়াতে আমি ভেৰিয়েশন দুটা দিছো, either time variation or space variation. ইয়াতে স্পেসৰ ভেৰিয়েশন আহি আছে, ঘূৰি আছে ন, স্পেসত ঘূৰি আছে বস্তুটো। So this is called space variation. Now another type কি হ'ব পাৰে? Another type is, suppose this is a core, this is a core, I am connecting a coil here, I am connecting another coil here, ইয়াতে আমি এটা অল্টারনেটিং সোর্স লগাই দিলো, কি হ'ব ইয়াতে কারেন্ট পাস কৰিব, and current will be alternating current. If this is a alternating current, so a flux will be produced here, and this flux will be alternating flux. Are you getting my point? If this is an alternating flux, so ইয়াতে কি হ'ব flux to change হ'ব, so ইয়াতে কি পাই যাম আমি এটা induced EMF পাই যাম। So ইয়াতে কিবা স্পেস ভেরিয়েশন আইছে নেকি? ইয়াতে কিবা স্পেস ভেরিয়েশন আছে নেকি? নাই। ইয়াতে কিহৰ ভেরিয়েশন হৈ আছে? টাইম ভেরিয়েশন। With respect to time, flux is changing with the other coil. So mutual inductance
কি হইছে EMF জেনারেট হইছে ঠিক আছে সো আমি লিখিব পাৰো লিখা Number 1 point কি লিখিলো আমি Faraday's law of electromagnetic induction basic principle no EMF টো আমাৰ পাব কাৰণে basic principle is Faraday's law of electromagnetic induction now EMF can be generated bullet point দি লিখিব পাৰা EMF can be generated in two ways. Number 1, space variation. By space variation. And space variation মানে এটুকু আমি কি কেনেকুৱা টাইপৰ কম dynamically induced EMF. Number 2, by time variation. By time variation. Time variation er karone junto hol etu kenuka typer hol statically induced বুঝি পালা সবে Am I Yes, sir. clear this much? Yes, sir. So Yes, we sir. are trying to understand alternating current. Alternating current পাবো হলে আমাৰ alternating voltage লাগিব. Alternating voltage মানে EMF যোনটো আমি generate কৰিম that will change or reverse its direction and change its magnitude with respect to time. এনেকুৱা EMF কি হ'ব পাৰে alternating EMF টো sinusoidal নোহোৱাকে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ EMF হ'ব পাৰে তাৰ মাজতে আমি ষ্টাডি কৰো ইন জেনাৰেল সাইনোসয়েডাল we try to generate sinusoidal waveform which is a challenging task it is not easy to produce sinusoidal and even তুমি যিমান জি কৰি লোৱা pure sinusoidal waveform কোৱাটো একেবাৰে সহজ কথা নহয় আমি pure sinusoidal waveform নাপাওয়ে then we came to the point ki ami alternating current tenhole produce kenekwa korim he alternating current to EMF to generate korar karone amar hatot ki law ase Faraday's law of electromagnetic induction ki whenever flux linked with a coil varies with respect to time or with respect to space an induced EMF is generated or you can say an EMF is induced in that coil. Clear hoigo? This is Faraday's first law. So with respect to space variation, mane dynamically induced EMF. With respect to time variation, mane statically induced EMF. Dynamically induced EMF ami kot dekha pao? Alternator ba generator dekha pao? Statically induced EMF ami kot dekha pao? Transformer dekha pao. বুঝি পালা সবে হৈ গল now see তুমি EMF টো জেনাৰেট কৰি ললা এতিয়া কথা আহি যাব কিহৰ EMF টোৰ পোলাৰিটিৰ কথা আহিব সাইনৰ কথা আহিব হয় না নহয় তো সাইন আমি কেনেকুৱাকে ডিফাইন কৰিব পাৰো এটা বস্তু চাবা আমাৰ প্যাসিভ এলিমেন্ট কি কি আছিল তিনিটা আমি পঢ়িছিলো ৰেজিস্টাৰ ইন্ডাক্টৰ আৰু capacitor these are the three basic linear bilateral passive elements linear bilateral passive element এতিয়া কথা হল আমি polarity কেনেকা দিও suppose মই যদি ইয়াতে এটা ব্যাটারি ড্ৰ কৰিলো হয় তেনেহলে ব্যাটারি পজিটিভ টার্মিনাল কোনটো কম from which current is going to the
লোড হয় না নহয় আৰু আমি সাইন কনভেনশনত দেখা পাইছিলো কি কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লো ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার পোটেনশিয়াল তার মানে এইটো সাইড আমি প্লাস কো তো প্লাস সাইড টু প্লাসৰ ফালে লাগি থাকে but when I am changing this battery with a alternating source তেতিয়া প্লাস মাইনাস কোন ফালে হ'ব না থাকে প্লাস মাইনাস এফালে একবার হ'ব নেক্সট মোমেন্ট এফালে হ'ব এফালে মাইনাস আহিব it will be alternating so এফালে প্লাস এফালে মাইনাস আকৌ next instant এফালে প্লাস এফালে মাইনাস so it is oscillating I can say it is oscillating hey oscillation er karone juntu EMF or oscillation er karone yate juntu effect ahe etu kenuka effect ahibo effect over resistance or case of ki hobo jodi efale current jay ase current joar loge loge ki hobo eta magnetic field produce hobo na nai magnetic field produce hobo magnetic field to কি কৰি আছে ভেৰি কৰি আছে ইয়াতে কি এফেক্ট আহিব ইয়াতে কি এফেক্ট আহিব একো এফেক্ট নাই ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওপৰত কি এফেক্ট হ'ল ৰেজিস্ট্যান্স পিওর ৰেজিস্ট্যান্স তো পিওর ৰেজিস্ট্যান্সত তুমি ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰি থাকা ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ হৈ থাকক তাৰ লগত কোনো মতলব নাই কিন্তু সেই ৰেজিস্ট্যান্স থকা ওয়্যাৰ ডালটো যেতিয়াই আমি পেছ মাৰি দিলু পেছ মাৰাৰ লগে লগে এইটো কি বনি গল এটা কয়েল বনি গল মানে ইন্ডাক্টৰৰ দৰে কাম কৰিব সো if I connect a AC voltage source here এতিয়া কি হ'ব কারেন্টটো একবার ইফালে যাব একবার ইফালে যাব নাও কারেন্ট এফালে যেতিয়া গৈছিল তেতিয়া ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন এনেকুৱা আছিল ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশনটো কেনেকুৱা ওলাও কি প্ৰিন্সিপলত ওলাও ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল কি কারেন্টৰ ডাইৰেকশনত তুমি তোমাৰ রাইট হ্যান্ডৰ থাম্বটো ৰাখি দিবা তো কার্লটো যোনটো আছে কার্লে কি দিব ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন দিব আৰু যদি কারেন্টৰ ডাইৰেকশনত রাইট হ্যান্ডৰ কার্লটো ৰাখি দিয়া তো থাম্বটো আমাক কি দিব ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশনটো দিব ঠিক আছে কারেন্টৰ ডাইৰেকশনত কার্ল থাম্ব will give you magnetic field আৰু থাম্বটো ৰাখি দিয়া কারেন্টৰ ডাইৰেকশনত কার্ল will give you magnetic field ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হৈ আছে সা ফার্স্ট আমি ধৰি লও এটো অকনমান এনেকুৱাকে মই ড্ৰ কৰি দিও কারণ কয়েল এটা যদি তুমি বনাই রাখা ইয়াৰত তো না রাখা বস্তুটো কিহত থাকিব কিবা এটা কোৰৰ ওপৰতে এনেকা পেছ মাৰিবা তো মই এটো এটা কোৰৰ ওপৰতে তোমালোকে দেখা পাই আছা না ক্লিয়াৰলি অনলাইন হয় স্যার পাইছো ওকে সো ধৰা এটো তো কারেন্টটো চেঞ্জ হ'ব এটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টত সে t = 0 এই ইনস্ট্যান্টত কারেন্টটো এনেকুৱা ডাইৰেকশনত পাস কৰি আছে সো কারেন্ট যদি এইটো ডাইৰেকশনত পাস কৰে মই ধৰি ললো এনেকুৱা হুমাই আছে তলৰ ফালে যায় উলাই আছে এনেকুৱা হুমাই আছে এনেকুৱা উলাই আছে ইয়াৰ ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে হ'ব এনেকা কৰি দিলে কাৰ্লটোৰ ডাইৰেকশনত কি ৰাখি দিও সরি কারেন্টৰ ডাইৰেকশনত কার্ল ৰাখি দিলো রাইট হ্যান্ডৰ তো ফ্লাক্স কোন ফালে দেখা গৈছে এই মোমেন্টত ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন এনেকুৱা ঠিক আছে the next moment কি হ'ব current will reverse its direction তো ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন উল্টা হ'ব তাৰ মানে ফ্লাক্স কি হৈ আছে ইয়াতে change হৈ আছে so flux is changing and whenever flux linked with a coil is changing an induced EMF will be generated so ইয়াতে এটা induced EMF পাই যাম সেই induced EMF or direction এতিয়া আহিল আসল কথা induced EMF or direction to কেনেকুৱা হ'ব
It will oppose the তো কাক কাক কৰিব ভোল্টেজ আছে কারেন্ট আছে ফ্লাক্স আছে Sir, flow of current. flow of current Voltage. exactly we should say it will oppose the flux it will oppose the flux so suppose at t equal to 0 flux to a2 direction and build up hoye ase whenever flux is building up so flux is changing flux jetia etu to phi to dhora tumi phi is equal to phi m sin omega t ei bostu tu bujhat okonman problem hoy sobore ei karone repeat koru so flux is phi m sin omega t alternating voltage so alternating current pass hobo alternating current er karone alternating flux generate hobo বুঝি পাইছা alternating current er karone alternating flux generate hobo alternating flux যেহেতু আছে so hey flux tour variation to rokhabo karone yate aru eta flux opposite direction generate hobo lagibo this is as per Lenz law kar law Lenz law ki kole ki it opposes the very cause that produces it yate very cause kuntu phi so phi change hoar karone ei induced EMF to produce hoye ase bujiba de phi change hoar karone induced EMF to produce hoye ase to phi changes to hi ki koribo rokhabo khujibo so rokhabo hole ei induced EMF to enuka direction of phi to dibo so that etuk nullify kori diye main flux to nullify kori diye so induced EMF or direction ki hobo lagibo tene hole so induced EMF or direction to ami gom pam jodi amar phi ifale lage etu direction of phi to lage ঠিক আছে তো তোমার কারেন্ট কোন ফালে যাব লাগিব কয়েলত এইটো উল্টা ডাইরেকশনত কারেন্ট যাব লাগিব হয় না নাই Are you getting my point? উল্টা ডাইরেকশনত কারেন্টটো যাব লাগিব এই ফাইটো ক্যান্সেল কৰিব কাৰণে ৰখাব কাৰণে সো ইনডিউসড EMF এর ডাইরেকশন কেনেকা পাবা এইটো যদি কারেন্ট ইফালৰ পৰা ইফালে আহে সো তোমাৰ ইয়াতে ধৰা এটা লোড লগাই দিয়া এইটো তো সোর্স হৈ গল এতিয়া ইনডিউসড EMF টো সোর্সৰ ডাইরেকশন আমি কেনেকা প্লাস মাইনাস দিছিলু আমি প্লাস মাইনাস দিছিলু লোডৰ এক্ৰছত লোডৰ কোনটো টার্মিনাল চাই প্লাস মাইনাস দিছো ঠিক আছে সো ইয়াতে যদি এটা রেজিস্ট্যান্স হলে হয় কারেন্টটো যদি এফালে আহে তার মানে এটু প্লাস হবে এটু মাইনাস হবে ইন কেস ইয়াতে এটা রেজিস্ট্যান্স থাকিলে হয় বুঝিবা কথাটো সো ইয়াতে এটু প্লাস এটু মাইনাস হৈ যাব মোৰ কথাখিনি ক্লিয়ার হইছে না নাই নহলে আৰু একবাৰ কম should I repeat it আৰু এবাৰ কম ডাঙৰকে কম কি কৰিলো ইয়াতে এটা ভোল্টেজ সোর্স লগাইছো ইন্ডাক্টৰৰ এক্ৰছত V is equal to তোমাৰ Vm sin omega t এই Vm sin omega t ৰ কাৰণে ইয়াতে কি প্ৰডিউস হ'ব এটা Im sin omega t কারেন্ট এটা পাস হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইটো Im sin omega t হ'ব নে ইয়াতে ফেজ ডিফারেন্স থাকিব এই বস্তুটো চাই আছো তো এই যে ভোল্টেজটো
ইয়াতে দুটা বস্তু কথা জৰুৰী হয় যত কনফিউজ হোৱা এটা হল ইনডিউসড ইএমএফ যোনটো আমাৰ কয়েলে জেনাৰেট কৰে আৰু এটা হল আমি যোনটো ভোল্টেজ সাপ্লাই কৰো ঠিক আছে এটা ভোল্টেজ তো আমি সাপ্লাই কৰো যেনেকা ৰেজিস্ট্যান্সৰ টাইমত আমি কি কৰিছিলো যদি ৰেজিস্ট্যান্স ধৰা আমি ইয়াতে ভোল্টেজ এটা সাপ্লাই কৰি দিছিলো এটা ব্যাটারি ভোল্টেজ বুলি কম আৰু ইয়াতে V1 V2 বেলেগ বেলেগ ভোল্টেজ কি হৈছে ড্ৰপ হৈছে সিমিলারলি যেতিয়া ইন্ডাক্টৰৰ কথা পাতি আছো আমি ভোল্টেজ সোর্স এটা লগাম সেই সোর্সটোৰ কাৰণে কারেন্ট পাস হ'ব কিবা এটা আৰু কারেন্ট যেতিয়া পাস হ'ব তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব এটা ইনডিউসড ইএমএফ জেনাৰেট হ'ব ঠিক আছে ইনডিউসড ইএমএফ আহিব সো সাপোজ hey induced EMF for direction to kotha pati asilu ki induced EMF to direction ami kenukwa consider korim since it is alternating so normally direction or kono kothai nahe ekbar ifale aibo ekbar ifale jabo but when we will be studying ami jetia kiba eta etu analysis korim ki etu inductor or logot aru eta inductor logai dim series ot logam parallel logam network analysis korim capacitor or logot logam তেতিয়া আমাৰ কি আছে আমাৰ জানিব লাগিব যে ভাই এটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টত at t equal to 0 or 1 or 2 যিকোনো এটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টত কি এই ইনডিউসড ইএমএফ টুৰ ডাইরেকশন কোনফালে আছে বুজি পাই আছা নরমালি চলি আছে তো আমাৰ ডাইরেকশনৰ লগত মতলব নাই কাৰণ ইফালে প্লাস হ'ব ইফালে মাইনাস হ'ব তো আকৌ ইফালে প্লাস হ'ব তো ইফালে মাইনাস হ'ব But etur polarity to janibo lage ketia jetia ami etu network analysis ot use korim when we will be connecting this inductor with other capacitor or inductors tetia amar janibo lagibo karon yate magnetic effect ahibo aru magnetic field jetia produce hobo eta inductor e an eta inductor support koribo pare aru oppose koribo pare so total magnetic field to change hobo he karone amar janibo lage ki tar polarity induced EMF to polarity so induced EMF or polarity keneka ami ulabo paru induced EMF or polarity ami Lenz law pora ulabo paru ঠিক আছে ইন্ডাক্টরত আমি কি কৰিম লেঞ্জেস ল ইউজ কৰিম লেঞ্জ ল কি ক'লে কি opposes the very cause what is the cause here suppose ইয়াতে আমাৰ কারেন্ট পাস কৰি আছে I is equal to Im sin omega t so current এনেকুৱা যাব ন এইটো ডাইরেকশনে গল এনেকা ঘুমাইছে ঘুমাই আহি ওপৰৰ ফালে যাব এনেকা ঘুমাইছে এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যাব this is the direction of current so at t equal to 0 যদি আমাৰ কারেন্টৰ ডাইরেকশন এইটোৱে হয় তো at t equal to 0 ফ্লাক্সৰ ডাইরেকশন কোন ফালে হ'ব বুজি পাইছা সো ফ্লাক্সৰ যদি ডাইরেকশন ইফালে আছে সো ইনডিউসড ইএমএফ টুৰ যেতিয়া ইনডিউসড হ'ব ইএমএফ যেতিয়া ইনডিউসড হ'ব তাৰ কাৰণে যোনটো কারেন্ট পাস হ'ব এই কারেন্টটো এনেকুৱা ডাইরেকশনত যাব লাগে সো দ্যাট এই ফ্লাক্সটোক অপোজ কৰে when this flux is starting building up in this direction so opposite directionত কি হ'ব লাগিব এটা ফ্লাক্স জেনাৰেট হ'ব লাগিব it will try to oppose na ki bhai ifale flux generate hoise na moi flux generate hobo ni diu very simple kotha so jodi ifale flux generate hobo lage current or direction ki hobo etia ifale eta induced current junto hobo induced current to ifale ulta direction pass koribo tetia flux to ifale jabo so etia induced current to soa induced current to কোনফালে ফ্লো কৰি আছে ইফালৰ পৰা হুমাই আছে ইফালে দি উলাই আছে if this is my terminal A this is my terminal B so induced current is entering from B and leaving from A তেতিয়া phi dash হ'ব হাফ সাইকেল পিছত কি হ'ব আমাৰ মেইন ফ্লাক্স টু চেঞ্জ হৈ যাব ইফালে এতিয়া এটো কমিব ধৰিব
যেতিয়া কমিব খুজিব ন এটো তো ম্যাক্সিমাম গল এইফালে যাই 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 এটা ম্যাক্সিমাম পালে 5m ম্যাক্সিমাম যাৰ পিছত কি হ'ব ই আকৌ কারেন্ট চেঞ্জ লব কারেন্ট কমিব কারেন্ট কমাৰ লগে লগে ফ্লাক্সটো কমিব খুজিব যেতিয়া হি আকৌ কমিব যাব তো ই কি কৰিব নাই কমিব নিদিও প্ৰথমতে বাঢ়িব দিয়া নাই এতিয়া কি ক'ব কমিব নিদিও তো ই কমিলে ইফালে এইটো ডাইৰেকশনত কমি কমি আহিব ই কি কৰিব ফ্লাক্সটো আকৌ উল্টা ডাইৰেকশনত জেনাৰেট কৰিব সো দ্যাট যদি ম্যাক্সিমাম হৈ গৈছে ভাই ম্যাক্সিমাম থাক তো কমিব না লাগে what we can say it is just like inertia it is the magnetic inertia বুঝি পাইছা ইনার্শিয়ার কারণে হি চেঞ্জ টু হব নিদিয়ে একবার ম্যাক্সিমাম হৈ গৈছে ম্যাক্সিমাম থাক তেতিয়া একো দিগদাৰ নাই ইনডিউসড ইএমএফ উইল বিকাম 0 যদি এটো 5m ম্যাক্সিমাম হৈ বহি থাকিলে হয় ইনডিউসড ইএমএফ প্ৰথম ডেভেলপ হ'ব তাৰ পিছত 0 ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া আকৌ কমিব খুজিছে ই আকৌ অপোজ কৰিব কিয় কমিব লাগে এতিয়া so induced EMF direction আকৌ change হ'ব now how we will be giving plus minus sign or polarity to induced EMF so remember one thing the polarity of induced EMF can be given with respect to load so তুমি মনে মনে এটা ভার্চুয়াল লোড ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিবা কি কানেক্ট কৰিলো লোড এটা কানেক্ট কৰিলো লোড টু কানেক্ট কৰি আমি চাম কি লোডৰ কোনফালে কারেন্ট ঘুমাই আছে ইনডিউসড ইএমএফ এর কারণে কারেন্ট ইফালে আহিছে তো ইনডিউসড ইএমএফ এর কারণে কারেন্ট টু এইটো ডাইরেকশনত যায় আছে এতিয়া বুঝি পাই আছা সো ইনডিউসড ইএমএফ এর কারণে যদি কারেন্ট টু ইফালে যায় তেনেহলে প্লাস কোনটো সাইডত দিম মাইনাস কোনটো সাইডত দিম So coil or plus মানে induced EMF or plus minus এইটোৱে হ'ব যোনটো লোডৰ plus minus আছে প্লাসৰ লগত প্লাস লাগিব মাইনাসৰ লগত মাইনাস যেনেকৈ ইয়াতে আমি ব্যাটারি কেছত কৰিছিলো বুঝি পালা so এই যে induced EMF you can consider it as a battery at t equal to 0 at any instantaneous time এটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনত ইনস্ট্যান্টেনিয়াস টাইমত এটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনে তো ইএমএফ তো যাব তার নেক্সট মোমেন্টত চেঞ্জ হ'ব হেতুত যোৱা নাই মই এট t equal to 0 এর কথা পাতি আছো বুঝি পালা সো এইটো হ'ব আমাৰ ইন্ডাক্টৰটোৰ ডাইরেকশন ইএমএফ এর ডাইরেকশন বুঝি পাইছা নাই পোৱা anybody has any doubt रैप कर दियो কি কলু বুঝি পালা না নাই হয় স্যার ওকে সো সাপোজ আমি আই লৈছিলো আই এম সাইন ওমেগা টি আৰু এই আই এম সাইন ওমেগা টিৰ কাৰণে আমাৰ ফ্লাক্স ফাই প্ৰডিউস হৈছিল ফাই এম সাইন ওমেগা টি ৰিমেম্বাৰ কারেন্ট এন্ড ফ্লাক্স are always in phase component they are in phase component current the moment current change hobo লগে লগে flux change hobo ঠিক আছে লগে লগে flux change hobo এনেকুৱা নহয় কি current change হোৱাৰ কিছুমান সময়ৰ পিছত তোমাৰ flux change হৈ আছে তো current and flux are always in phase component ঠিক আছে now induced EMF to আমি from Faraday's law কি পাইছিলো d phi by dt পাইছিলো so if it is d phi by dt আৰু আমি জানো induced EMF যোনটো হ'ব এটো opposite direction ত হ'ব so from Lentz's law there will be a minus from Lentz's law there will be a minus so minus d phi dt যদি কৰা এটো phi m to constant
sin of omega t phi m বাহিৰত আহি যাব constant dt of sin omega t কিমান dt of sin omega t কিমান cos omega t. omega cos omega t টাইমৰ লগত লৈ আছে ন এঙ্গুলাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি কি হ'ব কনস্ট্যান্ট বাহিৰত আহিব ওমেগা কনস্ট্যান্ট cos omega t আৰু সাইনৰ টার্মত লৈছিলো ফ্লাক্স ইনডিউসড ইএমএফ টু সাইনৰ টার্মত কৰি দিও কি পাম omega sin cos omega t is sin 90 minus theta sin 90 minus theta. So I will be getting phi m omega sin of omega t minus. So the flux was sin omega t and induced EMF is omega t minus 90 a minus to ifale humai disu minus sin theta equal to sin of minus theta. So omega t minus 90 মানে কি হল যদি আমার কারেন্ট টু ইন ফেজ আছিল ফ্লাক্সৰ লগত কারেন্টৰ ৰেফাৰেন্সত ফ্লাক্স ললো হয় ভোল্টেজ যোনটো জেনাৰেট হৈছে এটো কি হৈছে -90 so voltage is 90 degree lagging the current 90 degree lagging the current or current is 90 degree leading the voltage. So it is leading over lagging over depend kore tumi sin loisa cos loisa kenuka loisa ultimately the flux and your induced EMF will be always 90 degree out of phase. Flux and induced EMF will be always 90 degree out of phase. ঠিক আছে? Now omega is what? Omega is nothing but your twice pi f, twice pi s pi m sin of omega t minus 90. কথা নাই বাকি কৰি থাকা লিখি লোৱা হল
Done? Okay. Suppose network আমার সবতকে বেশি কনফিউজিং হয় সাইন কনভেনশন আমি এতিয়া দেখা পালো এটো সাইনোসয়েডাল কার্ভ আছে সাইনোসয়েডাল ওয়েভফর্ম দিলু এন্ড প্লাস মাইনাসৰ নরমালি আমার কোনো জায়গা নাই বাট when we are talking about at a particular instant তেনেহলে আমি প্লাস মাইনাস টো উলাব লাগা হইছে so when I will be applying suppose তুমি দেখা পাও v is equal to l di dt আমি দেখা পাও in case of inductor কি লিখো আমি voltage equal to l di dt l মানে কি ইন্ডাকটেন্স আর ইন্ডাকটেন্স মানে কি rate of change of flux with respect to current এই মাত্র আমি দেখা পালো কারেন্ট চেঞ্জ হলে ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় কারেন্ট চেঞ্জ হলে ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় সো d phi di and di dt so di কাটি দিয়া কি পাবা তুমি d phi by dt so space টাইম ভেরিয়েশনৰ লগত যেতিয়া আমাৰ ফ্লাক্স চেঞ্জ হৈ আছে তেতিয়া আমি ভোল্টেজ পাওঁ ঠিক আছে এইখিনি কথা বারবার ৰিপিট কৰিলো মই কথাটো একেই ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স উইথ ৰেসপেক্ট টু কারেন্ট ইজ নাথিং বাট দ্য ইন্ডাকটেন্স ইন্ডাকটেন্স টু কি বস্তু আমি ইন্ডাকটেন্স এইটোৱে কৈ আছো কি কিমান ফ্লাক্স ভেৰিয়েশন হয় কারেন্টৰ লগত এলাও কৰে ঠিক আছে সো L di dt লিখিম নে v is equal to minus L di dt লিখিম when I will be writing v is equal to L di dt when I will be writing minus L di dt কোৱা Sir, based on the direction of the flux. Based on the direction of the flux. Suppose মই কলো this is plus, this is minus, এনেকুৱা দিয়া আছে and this is suppose current. কি হব L di dt হব নে minus L di dt হব মই এটো দি দিলু কারেন্টৰ ডাইরেকশন দি দিছো প্লাস মাইনাস দিছো Minus L di dt. minus L di dt ওকে আৰু কোনোবা L di dt L di dt আকৌ মারামারি আরম্ভ হৈ গল কিয় কেনেকা ধৰে সাপোজ এনেকুৱা তোমাক ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে ইয়াতে প্লাস ইয়াতে মাইনাস পোলাৰিটি দিছো কারেন্টৰ ডাইরেকশন কেনেকুৱা দিছো মাইনাস টু প্লাস কারেন্ট কোনফালে যাব লাগিছিল প্লাস টু মাইনাস কোনফালে যায় আছে মাইনাস টু প্লাস তো মাইনাস টু প্লাস যায় আছে মানে কি Minus L di dt হব. it is delivering current ইন্ডাক্টৰে কি কৰিব পাৰে ইন্ডাক্টৰ ক্যাপাসিটৰে এবজর্ব কৰিব পাৰে ডেলিভারও কৰিব পাৰে হয় না নহয় এবজর্বও কৰিব পাৰে আৰু ডেলিভারও কৰিব পাৰে so when current to direction তোমার কিন্তু পোলারিটি দিয়া আছে তার এগেইনস্টত আহি আছে তার মানে এটো ইনডিউসড কারেন্ট ইনডিউসড কারেন্ট সো ইয়াতে যোনটো এই ইনডিউসড কারেন্টৰ কাৰণে যোনটো ভোল্টেজ আহি আছে ইনডিউসড ভোল্টেজ সো ভোল্টেজ ইজ delivering so when current is inductor is acting as active source or when it is delivering power then v is equal to minus L di dt when it is absorbing suppose current or direction এইটোৱে হ'ব লাগিছিল ন এফালৰ পৰা কারেন্ট যায় আছে it is absorbing so plus to minus current pass কৰি আছে when it is absorbing it will be L di dt
When it is delivering, likhi rakha. When inductor is delivering mane enuka symbol banai rakhiba. When inductor is delivering, so current is entering in the negative terminal and leaving in the positive terminal. This is called delivering. So likhila, when inductor is when inductor is delivering, we will be giving minus sign. And inductor is absorbing. Absorbing hole kenuka symbol hobo inductor efale plus efale minus, so current is entering. This is absorbing. Clear all? Inductance কি বস্তু L বুলি কলে আমি কি বুজি পাম এতিয়া d5 by right di কি কারেন্টৰ চেঞ্জৰ লগতে ফ্লাক্সৰ কিমান চেঞ্জ হয় rate of change of flux with respect to current, this is nothing but the inductance L. So d5 di into di dt মানে d5 by dt. This is your induced EMF. ঠিক আছে অরূপ ওকে এটা কিছুমান কথা লিখা সো এতিয়ালৈকে আমি যিমান বস্তু পঢ়িলো চোৱা আমি ওহমছ ল পঢ়িছো V is equal to I into R ঠিক আছে নাও এনেকুৱা দেখা পালে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় V is equal to IR যেতিয়া লিখো বা আমি এনেকুৱাকে ক্যাপিটেলত দিও ন V is equal to I R এনেকা যেতিয়া তুমি দেখা পোৱা সার্কিটত নেটওয়ার্কত V is equal to IR তোমার একো অসুবিধা নালাগে you are familiar with this but if I write it like this VT is equal to IT into R তেতিয়া তুমি তোমার কিবা কিবি টেনশন আহি যায় আহে না exactly টেনশনের একো কথা নাই this is the RMS values whenever we are writing VI either these are your RMS values and when I am writing like this so I am saying that okay same voltage same current just it is time varying so instantaneous voltage by instantaneous current or terms of লিখি আছো সময়ৰ লগতে বস্তুটো চেঞ্জ হৈ আছে are you getting my point VT is equal to I into RT R to constant so এটো হ'ব সেম বস্তুটো আমি ফ্লাক্সৰ কেছত কেনেকা লিখিম ইন্ডাক্টেন্সৰ কেছত phi t will be equal to for inductance this is for inductance no this is for
resistance তো ক্যাপাসিটেন্সৰ কাৰণে কি হ'ব 1/c হ'ব স্যার IT কি লিখিম qt is equal to c into vt So inductor is linked with flux, capacitor is linked with charge. এই বেসিক এলিমেন্ট কেইটা যদি তোমালোকে বুজি পোৱা ন তার ফাংশনিং তার কারেন্ট ভোল্টেজ চেঞ্জেস তেনেহলে বাকি সব বস্তু ইজি হৈ যায় নেটওয়ার্কত আৰু দিগদার না থাকে So here this one for resistance V is directly proportional to current. Voltage change over current change over voltage change over current change over. So V is directly proportional to your current. Slope of this curve will give me. Slope of this curve is giving me এনেকুৱা গ্রাফ দিয়া আছে এফালে VT দিয়া আছে এফালে IT দিয়া আছে চেঞ্জ হৈ আছে I am asking you what is the slope of this curve Resistance. simple slope মানে কি slope what is slope slope মানে কি Okay, tell me what is the equation for a straight line? Y equal to mx plus c. ঠিক আছে. So if c is equal to 0, y equal to mx. This m is what? This is the slope. M is the slope. So m is equal to what? Y by x. মানে variation in y divided by variation in x তার মানে x or কিমান ভেরিয়েশনত with respect to x y কিমান ভেরি কৰি আছে এতিয়া x axis ত তুমি কি ৰাখিছা y axis ত কি ৰাখিছা that is different তুমি যি বস্তু x axis ত ৰাখিছা হেইটোৰ ভেরিয়েশনত y axis ত তোমাৰ কি ভেরি কৰি আছে ইয়াতে আমি কারেন্ট আৰু ভোল্টেজ ৰাখি দিছো So y axis of voltage আছে তার মানে যদি আমি x axis of I ভেরি কৰি আছো I ভেরি কৰিলে আমাৰ ভোল্টেজ টু ভেরি হৈ আছে y axis of ঠিক আছে সো আমাৰ স্লোপ অফ দা কার্ভ উইল বি গিভিং হোৱাট ওপৰত পাম আমি চেঞ্জ ইন স্লোপ মানে y সো চেঞ্জ ইন ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন কারেন্ট পাম না না y by x Remember this one y equal to mx plus c c to 0 ইয়াতে c মানে কি কনস্ট্যান্ট কর্পোরা আরম্ভ হইছে ইনিশিয়াল ভ্যালু যদি মই লিখিলো হয় y equal to mx plus c when your x equal to 0 when x equal to 0 y is equal to x equal to 0 মানে y equal to c so when x equal to 0 y equal to c এইটোৱে তো সিম্বলাইজ কৰে ন y equal to mx plus c এই c টোৰ ভ্যালু যেতিয়া আমাৰ x 0 আছে তেতিয়া আমাৰ y কিমান আছে সো ইয়াৰ পৰা স্ট্ৰেট লাইনটো স্টাৰ্ট হলে হয় তো আমি c 0 বুলি কলো মানে আমি অৰিজিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছো where c is 0 I am putting the origin there itself so y equal to mx so mx মানে কি বুজি পালো m is nothing but y by x and this is the slope কিমান বেকা হৈ আছে so y by x so change in voltage by change in current মানে v by i মানে কি
ঠিক আছে আৰু যদি মই x axisত ভোল্টেজ ৰাখিলো হয় and y axisত কারেন্ট ৰাখি দিলো হয় কি হলে হয় slope of the curve will be giving me change in current by change in voltage মানে 1 by r মানে Conductance. conductance 1 by r মানে conductance so যদি মই voltage to x axis ৰাখো current y axis ৰাখি দিও তেনেহলে the slope of the curve will be giving me the conductance ঠিক আছে আৰু যদি আমি কারেন্ট ইফালে রাখো ভোল্টেজ ইফালে রাখো রেজিস্ট্যান্স তোমার ইমান বস্তু মনত রাখিব নালাগে জাস্ট y = mx + c what is m m is y/x y কি আছে x ত কি আছে v/i পালো না i/v পালো রেজিস্ট্যান্স কন্ডাক্ট্যান্স তোমালোকে জানা am I right or wrong Right, sir. Right, sir. গ্রাফ দেখা পালে আৰু এনেকুৱা তোমাৰ যেতিয়া টাইম ভেৰিয়েচনৰ ইকুৱেচন দেখা পোৱা তেতিয়া অটোমেটিক্যালি ভয় উমাই যায় কি মই বুজি পাম না নাই মই কৰিব পাৰিম না নাই তো ভয়ত কি হয় জানানে আধা বস্তু তোমাৰ প্ৰথমতেই শেষ হৈ গল সো ডোন্ট টেক টেনশন প্ৰথমতে সোৱা বস্তুটোৱে কি মিন কৰে ওয়ান্স ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা ইকুৱেচনৰ এক্স্যাক্টলি যোনটো ফর্ম আছে সেই ফর্মটোৱে কি মিন কৰে যেনেকা প্রথম ফার্স্ট আমি স্টার্টিং হতে এনেকুৱা লিখি দিছো yt = 3 প্লাস অফ কিবা এটা ভেরিয়েশন আছিল ঠিক আছে xt তো আমি দেখা পালো 3 is a constant term xt t is the variable term আর যদি এই xt2 যদি আমার সাইন ফাংশন বা কোসাইন ফাংশন আহে তো সাইন ফাংশন বা কোসাইন ফাংশন হলে এইটো এটা অল্টারনেটিং ফাংশন সাইন কস কি হবো অল্টারনেট কৰিব ঘুরি আকৌ সেম ভ্যালু পাম পজিটিভ নেগেটিভ দুটা ভ্যালু পাম আৰু যদি সাইন বা কস না থাকে টাইমত তেনেহলে এইটো ডাইরেক্ট ভ্যালু ডিসি কারেন্ট ঠিক আছে ওকে সো আমি এইখিনি লিখিলো এইখিনি লিখিলো গ্রাফটো ড্র কৰি লিখি ৰাখা নহলে পাহৰি যাবা আকৌ Hello, sir. লিখিলা Yes, sir. Sir. তোমালোকে তো বহি স্ক্রিনশট লৈ লোৱা ন এইকেইটা লিখিব লাগিব নহয় এতিয়া অনলাইনৰ অকল অনলাইন হলে মই গম নাপাও কিমান স্পিডত কোনে লিখে ঠিক আছে অফলাইন যেতিয়া মোৰ আগত বহি থাকে তেতিয়া গম পাই যাও কি কাৰ স্পিড কিমান চলি আছে নরমালি মই যি দেখা পাইছো ন অনলাইনৰ ক্লাস বহুত ফাস্ট যাব পাৰি বহুত ফাস্ট অফলাইনতকে অনলাইনত এটা ক্লাসত বহুত বেছি বস্তু কভার কৰি লব পাৰি অফলাইনত বহুত কম বস্তু কিন্তু অকনমান ডিসকাস কৰি যাব পাৰি এনিৱেজ so this you write down here কি বস্তু পাস slope is equal to v/i So similar curve we can draw for your inductance phi by i. Phi by I will give you inductance. So যদি মই এই same curve to ইয়াতে flux লৈ লও and ইয়াতে মই current to লৈ লও so it will be giving me phi by I, that is slope of the curve will give me inductance. বুঝি পাই আছা phi by t slope will be giving me
তো তোমাৰ থিওৰিটিকেল সৰু কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে the slope of this curve বা এনেকুৱা কার্ভ দি দিলে ইয়াতে তোমাৰ ইকুয়েশন দি দিলে phi equal to some equation I equation দিয়া আছে is not it so তুমি ইয়াতে গ্রাফটো প্লট কৰিলে তুমি তোমাক খুদিলে কি ইন্ডাক্টেন্স কিমান হ'ব তো phi জানো I জানো গ্রাফ প্লট কৰা ইন্ডাক্টেন্স ওলাই যাব phi by I ইন্ডাক্টেন্স is equal to phi by I similarly যদি আমি একফালে চার্জ লৈ লও q আৰু এফালে ভোল্টেজ লৈ লও so slope of the curve will be giving me q by v মানে capacitance কিমান চার্জ কি কিমান ভোল্টৰ ভেৰিয়েশনত 1 ভোল্ট ভেৰি কৰিলে কিমান চার্জ ভেৰি হয় so when it is about your inductance or capacitance remember one thing when it is inductance or capacitance etu ki hoday linear hobo neki hoday linear hobo neki variation of phi with respect to I phi variation with respect to I সদায় লিনিয়ার হ'ব নে Saturate হৈ গলে non-linear হৈ যাব exactly so when what is phi and I whenever flux changing inside a material তো flux কোনটো ferromagnetic material হ'ব changes মানে কি কিহৰ changes আহে তোমাৰ যোনটো ডাইপোল আছে ভিতৰতে সেই ডাইপোল কেটাৰ orientation change হয় ঠিক আছে এইকেইটাৰ orientation change হয় তুমি যদি flux change কৰি দি আছা they are again reoriented in this direction so তুমি কারেন্ট বঢ়াই যায় আছা ডাইপোল কেটা এটা ডাইরেকশনত যায় আছে এনেকুৱাকে ধৰি লোৱা once they are all the dipoles are in the same direction this is the saturating state এতিয়া গুটে কেটা ইফালে আহি আছে so this is suppose ইয়াৰ পৰা flux ওলাই আছে this is your north pole this is your south pole ইফালে হুমাই আছে and the condition তুমি কারেন্ট বঢ়াই গৈছা flux বাঢ়ি গৈছে এটা টাইমৰ পিছত কি হ'ব আৰু flux কারেন্ট বঢ়াই থাকা flux আৰু নাবাঢ়ে কিহৰ কাৰণে it is saturated material is now saturated ইয়াতকে বেছি আৰু magnetic flux হি produce কৰিব নোৱাৰে dipole নাই সব align বুজি পালা this is called saturated condition so যদি saturated part হয় তেনেহলে flux is not varying directly with current that means this is your non-linear zone this is the non-linear zone আমি নেটওয়ার্কত যিমান কথা পাতো সেইখিনি আমি লিনিয়াৰ কাৰণ আমি কনসিডাৰ কৰিলো কি লিনিয়াৰ বাইলেটাৰেল পেসিভ এলিমেন্ট আমাৰ যিমান লজ আছে সব কেইটা ল কিহৰ ওপৰত ভেৰি সুপাৰপজিশন থিওৰেম আমি কত লগাও কেতিয়া লগাও লিনিয়াৰ বাইলেটাৰেল এলিমেন্ট বুলি কও ন পেসিভ এলিমেন্টস so linear bilateral যেতিয়া কও তাৰ মানে আমি ইন্ডাক্টৰ টু লিনিয়াৰ জোনতে কনসিডাৰ কৰি আছো তাৰ স্যাচুৰেটেড পাৰ্টটো আমি ইগনোৰ কৰো ইয়াতে নন লিনিয়াৰ জোনত কামে নকৰো সিমিলাৰলি ক্যাপাসিটৰৰ কেছতো হ'ব চাৰ্জ জমা হৈ আছে একুমুলেট হৈ আছে এটা টাইমৰ পিছত আৰু নহব ন তুমি ভোল্টেজ যিমানে বঢ়াই থাকা it will not store any more charges charge বাঢ়িব নেকি আৰু না বাঢ়ে so saturated zone তাতে কি হৈ যাব saturation বুজি পালা everybody Yes, sir. so linear yes sir যেতিয়া আমি ক্যাপাসিটৰ আৰু ইন্ডাক্টৰৰ কথা পাতো তাতে আমাৰ মাথাত থাকিব লাগে there is a linear zone and non-linear zone saturated zone মানে non-linear zone যেতিয়া non-linear zone বা saturated zoneৰ কথা আহিব তেতিয়া আমাৰ কারেন্ট বাঢ়িলেও phi চেঞ্জ নহয় আৰু phi linear জোনতে বাঢ়ি থাকিব ঠিক আছে আনস্যাচুৰেটেড যেতিয়ালৈকে আছে ক্লিয়াৰ হৈ গল
সবে লিখিলা now you see what is power আমার আলটিমেটলি আমি খেলা কিহৰ লগত খেলো আইদার ভোল্টেজ কারেন্ট আর ভোল্টেজ কারেন্টের পিছত পাওয়ার এন্ড এনার্জি ভোল্টেজ কারেন্টের পিছত কি পাওয়ার এন্ড এনার্জি now when we are talking about AC voltage AC current তো আমি পাওয়ার কি টাইপৰ পাও পাওয়ার কি টাইপৰ পাও active passive and Active apparent. and Active. Yes. ঠিক আছে অ্যাক্টিভ reactive afferent. reactive and apparent active power মানে VI cos phi তার ইউনিট কি হয় ওয়াট রিঅ্যাক্টিভ কি হয় VI sin phi তার ইউনিট হয় হার্ট অ্যাপারেন্ট কি হয় VI তার ইউনিট কি হয় ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আৰু কি টাইপৰ পাৱাৰৰ নাম আমি জানো এভারেজ পাওয়ার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার জানো না না ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার আরএমএস পাওয়ার হয় না আরএমএস পাওয়ার হয় না RMS value. RMS value of power RMS value of current জানো RMS value of voltage জানো RMS value of power জানো নেকি ওলাব লাগিব পাৱাৰৰ RMS value হয় নে শুনিছিলা নেকি কেতিয়াবা কবাত লিখা আছিল নেকি RMS value of power is this much and average value of power is this much নাই হোনা sir. তো RMS value of power মানে কি average power RMS value is nothing but average power আমি কি লিখব average power VI এই যে VI লিখিছা তুমি এটু কি ভোল্টেজ RMS ভোল্টেজ RMS কারেন্ট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস তো লেখা নাই এই বস্তুটোৱে যদি মই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ আৰু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট লিখিলো হয় তেনেহলে এটু এটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার দেখালে হয় তো পাওয়ার will be either instantaneous power or average power RMS power নকয় RMS power একো বস্তু নাই আমি average power কিয় ওলাব লাগে RMS ভ্যালু ইউজ কৰি কারণ আমি দেখা পাইছো সাইনোসয়েডত কি হয় এটু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং তো তার যদি এভারেজ ল হোল সাইকেলত ইট উইল বি 0 তো আমি অ্যাকচুয়ালি এফেক্টিভ ভ্যালু যোনটো এই যে এভারেজ ভ্যালু আৰু পিক ভ্যালু বা হেৰি ডিফারেন্সটো কত পাই আছো এফেক্টিভ কারেন্ট কিমান লাগি আছে তো এফেক্টিভ পাওয়ার কিমান হ'ব সেই বস্তুটোৱে ওলাব খুজিছো আমি ঠিক আছে সো ইট উইল বি আইদার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার অর your average power tell me what is the average power for an inductor for the whole cycle ইন্ডাক্টৰৰ কাৰণে whole cycleত average power কিমান হ'ব 0 ক্যাপাসিটৰৰ কাৰণে 0 0. average power is 0 কারণ total whole cycle power ইন্ডাক্টর বা ক্যাপাসিটরে power dissipate নকৰে they stores and once again they are giving it so এটা হাফ সাইকেলত স্টোর কৰিব নেক্সট হাফ সাইকেলত দি দিব তোমাৰ আলটিমেটলি পাওয়ার অ্যাবজর্বড কথাটো কি পাওয়ার অ্যাবজর্বড or power dissipated by inductor or capacitor is 0 they do not absorb or dissipate power ঠিক আছে inductor stores power or energy in the form of magnetic field and capacitor stores energy in the form of Electric. field electrostatic field is that it okay so average power RMS power এর কথা তো বুঝি পালো আৰু কি কথা আছে
power যদি power is what? Power is nothing but your work done upon time. Work done on time. Work done on time যদি আমি কওঁ, আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰো নে work done by charge into charge by time. Charge kata kata jaboge. Work done on unit positive charge is what? Voltage, potential. Charge per time mane ki flow of charge. I. So instantaneous power jodi ami ko, instantaneous power PT will be equal to your VT into IT. VT into IT. Instantaneous voltage, instantaneous current. Tar tumi average loi lua. Average power pai jaba. Now power delivered aru power absorbed. Duta type element ase, power delivered and power absorbed. Power absorbed hole etu kenuka ahibo? Positive. Power delivered mane negative. ঠিক আছে, power absorbed মানে positive and power delivered মানে আমি কি ধরিম? Negative. ঠিক আছে? What is energy? Energy কি হয়? Capacity of doing work. Capacity of doing work মানে power into time. কি ভাই তোমার পাওয়ার কিমান আছিল? 1 সেকেন্ডত বা 1 দিনত কিমান কাম কৰিব পাৰা, 1 ঘন্টাত কিমান কাম কৰিব পাৰা আৰু কিমান ঘন্টা কাম কৰিলা? ঠিক আছে? So this is the energy. Energy আৰু work একই almost into time. Just concept is যদি displacement আছে তেনেহলে work done, যদি কিবা কাম কৰিছে তেনেহলে work done, otherwise same energy খিনিয়ে তো work ত convert হ'ব. So if it is like that, তেনেহলে আমি এনার্জির ইকুয়েশন কি লিখিব পাৰিম? এনার্জি ওলাব লাগিলে Et is equal to PT dt, instantaneous power into dt, integrate কৰি দিয়া. Integrate over time. বুঝি পাইছা? So power into time is energy. So instantaneous power into time. Suppose আমাৰ time t1 ৰ পৰা t2 consider কৰি আছো. t1 টাইমৰ পৰা t2 টাইমৰ মাজতে আমাৰ the energy লিখা, energy delivered to element from t1 to t2. So কি হৈ যাব? t1 to t2 যদি আমি energy delivered ওলাও, t1 to t2 আমি integrate কৰি দিও pt into dt. Now power is what? Power is V into I, Vt into It. Vt into It into dt. Now, for resistance, Vt is equal to what?
for resistance Vt is equal to Et for resistance kiman hobo? Integration of T1 to T2 and Vt is equal to what? It into R. For resistance it is It into R. No. This is Vt into It dt. So integration of T1 to T2 I square T into R. No. So it is instantaneous energy. T1 upper T2. এই সময়তে এনার্জি কিমান এবজর্ব কৰি আছে রেজিস্ট্যান্সে এনেকুৱা ওলাব লাগে তোমাৰ for inductance this is for R. For inductance it will be equal to T1 to T2 আৰু কি লিখিব পাৰি ভোল্টেজৰ ঠাইত R ক'ত পাবা তুমি ইন্ডাক্টৰ কেছত কি পাম গ্ৰাফ কৰিছো L di dt সেইটো কৰিলে কিমান পাবা তুমি হল ভিটি ঠাইত কি বহাই দিম L di dt so L di dt পুট কৰি দিয়া এটো হৈ গল আমাৰ VT IT dt so কি পালা integration of T1 to T2 L constant আছে বাহিৰত লৈ আহা dt গল so IT di IT di হলে তোমাৰ হেৰি কিমান হ'ব I square T by 2 T2 T1 so half L I T2 square
minus I T1 square. চাচোন বুজি পাইছা না নাই half Li square হয় no in case of inductor energy stored কি লিখা তুমি Li square এটাতো লিখা instantaneous ফর্মত লিখিছো T2 কিমান আছে T1 ত কিমান কারেন্ট আছে so T1 I square minus I1 square করে দিয়া পাই গলা তুমি instantaneous energy stored between T1 to T2 একই কথা অলপ বেলেগ বেলেগ লাগিছে দেখার কিন্তু বস্তুটো একই লিখিছো না নাই হাফ Li স্কয়ার লিখিছো না নাই কেনুকা আহিছে এইটো বস্তু বুজি পাইছা না নাই energy is nothing but power into time so instantaneous power or যদি আমি সামেশন কৰি দিও বুঝে গেছাত কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমৰ ভিতৰতে আমাৰ উলাব দিছে এনার্জি সেইটো আমি এনেকুৱা উলাব পাৰিম হাফ L I T2 স্কয়ার minus I1 নহয় I T1 square sorry everybody সবে লিখিছা আৰু একবাৰ ক'ব লাগে Yes, sir. okay লিখিলা না এখানে চোৱা কি কৰিছো আমি power is equal to what power is equal to work done upon time power মানে কি হয় 1 সেকেন্ডত বা 1 ঘন্টাত বা 1 দিনত ইউনিট টাইমত কিমান কাম কৰিব পাৰি ইউনিট টাইমত কিমান কাম কৰিব পাৰি হেইখিনি হল আমাৰ পাৱাৰ সো যদি পাৱাৰ এইটো হয় ইউনিট টাইমত তো পাৱাৰ is equal to W by T so W by Q into Q by T মই লিখি দিলো so W by Q মানে কি work done on unit positive charge so work done on unit positive charge আমি জানো কি voltage বা potential আৰু charge per time coulomb per second it is my current so power is nothing but V into I পালো so এটো তো হৈ গল RMS voltage RMS current average power ওলাইছে so power instantaneous কিমান হ'ব power instantaneous will be VT into IT same কথা এটা পার্টিকুলার সেকেন্ডত যোনটো টাইমত আমি বিচাৰি আছো পাৱাৰ হেই টাইমত ভোল্টেজ কিমান আছে কারেন্ট কিমান আছে হেই টাইমটো সো ইমান ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাৱাৰ পাম এতিয়া আমি আহিলো এনার্জি আমি জানো পাৱাৰ ইনটু টাইম এতিয়া এনার্জিটো এটা পার্টিকুলার সেকেন্ডত নধৰিবা ন এটা পার্টিকুলার টাইম ডিউৰেশনতে ধৰিম এনার্জি সো T1 টাইমৰ পৰা T2 টাইমৰ T1 টাইমৰ পৰা T2 টাইমৰ ভিতৰতে কিমান এনার্জি কনজাম্পশন হল এবজর্ব হল বা ডেলিভার হল so we are talking about the energy absorbed by or energy stored by inductor energy absorbed by resistance energy stored by capacitor or energy delivered by capacitor energy delivered by inductor কিন্তু রেজিস্টারের কেসত ডেলিভার কথাটো আহিব নেকি নাহে রেজিস্টারের কেসত এনার্জি dissipated or absorbed আহিব কথাটো so resistance will dissipate energy in the form of heat resistance কি কৰিব পাৰে heat গৰম কৰি উলাই দিয়ে পাৱাৰ উলাই দিয়ে এনার্জি উলাই দিয়ে ন so VT into IT T1 এর পর T2 যদি আমি ইন্টিগ্রেট কৰি দিও আমি পাই যাম এনার্জি এই টাইমত ভিতৰতে কিমান আহিল ঠিক আছে সো এইখিনি কৰি চালো ইয়াতে ইন্টিগ্রেট কৰি দিয়ে you will get simply this one so IT square বাদ দিয়া ইয়াতে চোৱা ইন্ডাক্টৰৰ কেছত কি হয় L di dt হয় so dt গল IT into di পালো L তো কনস্ট্যান্ট ইন্ডাক্টেন্স বাহিৰত আহি গল IT into di মানে I square by 2 আৰু T1 এর পৰা T2 so T2 minus T1 so half L I square T2 minus I square T1 so এটা ইকুয়েশন যদি তোমার দিয়া আছে I is equal to Im sin omega t
কিবা এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে তুমি t2 টাইম তোমাক কিমান দিলে সাপোজ 4 সেকেন্ডত t1 টাইম 2 সেকেন্ডত তো এই 2 সেকেন্ডৰ ভিতৰতে কিমান এনাৰ্জি কনজাম্পশন হল এবজর্ব হল ডেলিভার কৰিলে ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট ঠিক আছে so this when we will be doing some exercise these concepts will get clear ঠিক আছে এতিয়া জাস্ট কৰি ৰাখা half li square same বস্তু যেতিয়া মই half li square লিখি আছো r I to কি ভ্যালু I to কি ভ্যালু লৈছো RMS value. RMS value remember always it is RMS value এবারে ये কি বুলি কয় এভারেজ ভ্যালু বা পিক ভ্যালু আমি কনসিডার নকৰো আমি কি লম RMS ভ্যালু ঠিক আছে বুজি পালা সবল লিখা হৈছে তো ক্যাপাসিটৰৰ কেছত কি হ'ব ৰেজিস্ট্যান্স দেখা পালো ইন্ডাক্টৰ দেখা পালো ক্যাপাসিটৰৰ কেছটো কৰাচোন কি হ'ব half CV square. half cv square so energy will be equal to half c and v square মানে হ'ব তোমাৰ vt2 square minus vt1 square হৈ গ'ল half cv square okay Yes, sir. Yes, sir. so बढ़िया है भाई चलो ठीक है so যেতিয়া আমি টি টাইপ কিবা এটা বস্তু দেখা পাও এতিয়াৰ পৰা ভয় খাব নালাগে আমি এটো হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিম আৰু কেইটামান যেতিয়া আমি প্ৰবলেম সলভ কৰি লম গ্ৰাফৰ পৰা বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালুজৰ পৰা দেন the confidence level will go higher হৈ গল Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही संडे टू मैं বেয়া নকৰো তোমালোকৰ संडे এনজয় কৰা কাপোৰ খানি ধোৱা যায় ন ওয়ার্কিং যিকেইটা আছা বেচেলাৰ আছা কি কৰিব লাগিব যায় ঘৰত কাপোৰ সাপোৰ ধুব লাগিব আকৌ ওয়ান উইক কাম কৰিবা and I will enjoy my liberty today Thank you, sir. Thank you, sir. ভালকে কৰিবা দে Thank you. প্লিজ কৰিবা Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. yep bye 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 bye